Okay, let me just talk about university preparation. So this is the kind of the third part of a Cardiff education. So what this really is about is that we have every single student, as soon as they arrive, has their first university careers interview. And then every 2 weeks, we meet with the students throughout their time with us to help them actually navigate what's known as the UCAS process, which is the entrance to university applications, whether in the UK, the US, wherever it is. I don't know why that's jumping. Третьей такой частью этой школы является то, что по прибытию у каждого студента берут интервью, что он чувствует, что он ждет от этой школы. И каждые 2 недели последующие мы будем брать интервью, что поменялось, что нового он узнал, что хочет узнать, есть ли у него какие-нибудь мысли, идеи и так далее. So one of the things that students really need is mock interview practice, for instance, and to learn about how to study at university. And quite a lot of the very top universities also need extra exams. So for instance, to go and do law, you need something called the LNAT. You need the BMAT for medicine, for instance. So we help and we train our students on those extra top university exams. Студентам необходимо знать, как же правильно нужно учиться. И очень важно для поступления в высшие вузы проводить дополнительные, более сложные экзамены, которые подробнее охватывают сферу деятельности, которую они изучают. And we do a lot of workshops, we do a lot of discussions, for instance. And I think, as I said before, Cardiff Sixth Form College is part of a huge educational group called Duke's Education. We have about 26 schools in our group. And we also have a consultancy arm which specialises in Oxbridge preparation, medical preparation and preparation to go into US universities. And we bring our colleagues in from different parts of our business to talk to our students directly. Мы, опять же, как было сказано до этого, организуем разнообразные кружки, всякие клубы общения. И наша школа входит в систему Duke Education, где около 16 школ и всяких вузов находятся. Они все взаимодействуют друг с другом, чтобы помочь студентам. И на все эти собрания мы приглашаем различных специалистов из разных сфер деятельности, которые помогут студентам с их выбором жизни. So we send our students out to go to visit the universities, so they learn to navigate their way around the UK and actually go and see what the different universities have to offer. And of course, because a lot of our students have gone on to very top levels, for instance, we bring them back to say if we have, so I've got a Russian student who's at London School of Economics called Melania at the moment. So for instance, she's a Russian student and she comes back and talks to our students about what life is like at London School of Economics. Кроме этого, мы отправляем наших учеников в различные вузы, чтобы они могли правильно передвигаться по стране. И так как огромное количество учеников и студентов достигают высоких результатов, мы приглашаем их обратно в школу, чтобы они поделились своим опытом с теми, кто еще не выпустился из этой школы. Thank you. To go to Oxbridge, which is Oxford and Cambridge, or to do medicine, they are particularly competitive. So we actually do very specialist preparation on particularly things like critical thinking for those who want to apply to those very, very top universities and top degrees. Среди самых известных вузов, самых лучших вузов, присутствует высокий уровень соперничества, то есть туда очень тяжело попасть. И поэтому Кардифф, школа, специализируется на том, чтобы развивать критическое мышление учеников. So going on to the next thing. So I think probably people always ask me, why has Cardiff been so successful? And really it's to do with the staff. I think the teaching is incredible. So Cardiff actually only employs teachers who have at least 15 years of experience. And they have obviously amassed a huge amount of online support for the students, whether it's old past papers, whether it's extra further reading, whether it's podcasts, which really helps the students actually extend themselves beyond the normal A-level teaching.
Довольно часто люди спрашивают, почему наша школа приобрела такой успех. Ответ заключается в том, что это все наши преподаватели, потому что это мастера своего дела. Мы берем на работу только тех, у кого есть стаж 15 лет и выше. У них огромная поддержка и связь со своими студентами по всему миру, например, когда они проводят всякие вебинары и подкасты. Поэтому такой успех. And the school also offers really almost twice as much teaching as other schools, that we teach for over 7 hours a day. And at A-level, often there's time for free periods, whereas we tend to keep teaching our students to really give them the edge over other students. And every morning between 8 and 8:45, every student who's been home, maybe doing some homework in the evening, comes back and they can have daily one-to-one support with our teachers to explain anything they didn't understand or to help them. В нашей школе очень много учатся и занимаются каждый день. Например, 7 часов в неделю уходит в день. И, например, если ученик не успел сделать свое домашнее задание или он что-то не понял, он может с 8 до 8:45 подойти к нужному преподавателю, и тот сможет объяснить ему или показать недочет и сказать, что нужно исправить. So, really, again, Cardiff is not a school that just only looks at the UK. We look at excellence in teaching all around the world. So, for instance, we've learned a lot of lessons from places like Malaysia and Singapore, where we've looked at the kind of the work ethic that's happening with students there, you know, the kind of winning combination of ingenuity and determination. And if we combine that with Western teaching, creativity, and the imagination permeating through Western education, and bring those two things together, it gives our students, again, the opportunity to really be good global thinkers and to go beyond and be better students. Кардифф – это не только школа, которая специализируется на студентах из Великобритании. Туда приходят студенты со всего мира, например, из Малайзии, Сингапура. И в школе пытаются создать идеальную комбинацию, где будет ярко выраженная креативность, воображение, чтобы это способствовало добиться успеху и сделать студентов лучшими во всем мире. Thank you. So how do students actually get looked after at Cardiff Sixth Form College? They're aged 14, 15, 16, 17, 18, 19. Well, we have a whole range of people, if you like, who help look after our students and make sure that they're okay. And I think this has never been as important as it is in the current situation, where I just want everybody here to be reassured that we are looking after all of our students, whether they're Russian, whether they're Ukrainian, to make sure that everybody is very, very safe and secure. And we definitely take a very humanitarian rather than a political stance in terms of our school. У нас очень большой набор людей, у нас очень много людей из разных стран, и сотрудники нашей школы следят за тем, чтобы никто не ссорился, чтобы была безопасность, чтобы всем было комфортно. И это действительно очень важно в настоящее время в связи с нынешней ситуацией в мире. У нас есть и ученики из России, и из Украины. У всех все хорошо, и мы следим за тем, чтобы все были в безопасности. Мы не политическая организация, а мы хотим, чтобы люди получали образование. Thank you. It's an important message, I think. So who do the students have? Well, they all have a head of house who looks after them from a pastoral perspective. They have their subject teachers. They have prefects and their buddies. They have student support officers. We have a whole medical centre on site to look after people, with nurses and student counsellors, for instance. And of course, every student has a guardian. У нас есть предметные учителя, группы поддержки, центры поддержки, медицинский центр, спортивный центр. У нас есть некий студсовет, который помогает ученикам. Yeah, we certainly take our looking after students very, very seriously. Мы действительно относимся серьезно о безопасности учеников. So we have 44 different nationalities of students around the world.
people come from all over. They're top students who want to go to very top universities, and so it's like a small United Nations. В нашей школе присутствует 44 национальности, которые взяты по всему миру. И к нам приходят те, которые действительно хотят добиться результатов и поступить в лучшие вузы. And the reason being is that many of our students come from quite international backgrounds. They've travelled quite a lot, but also because they're looking to work probably globally or all around the world. Многие студенты и ученики уже имели опыт путешествия по миру и сейчас хотят работать со всем миром глобально. Brilliant, thank you. Right, so where do students live? Well, we have really fantastic, lovely, very modern student accommodation, which is kind of university style. And every student has a single ensuite bedroom. Так где же живут наши ученики и студенты? У нас есть необычайные, прекрасные, современные комнаты, апартаменты, где они живут. И каждый студент имеет свою собственную комнату. So if you look at the picture here, for instance, there's actually a Russian and an English girl sitting on the first picture, for instance. But if you look at the second picture on the right, that's really exactly what the rooms look like. And down at the bottom of the accommodation, there's a fantastic big common room where the students gather socially. We have music practice rooms, we have art rooms, and as I said, we have the medical centre, all together with staff on duty 24 hours a day. Если вы посмотрите на первую картинку, вы увидите, что там на кровати сидит студентка из России и из Великобритании. На второй картинке вы можете посмотреть, как действительно выглядит комната ученика или студента. Снизу вы можете видеть огромную гостиную, где ученики приходят, чтобы пообщаться, пообсуждать что-то. Рядом еще есть музыкальный центр, куда они могут сходить. И постоянный присмотр за безопасностью, чтобы у всех все было хорошо. So if we then go to the kind of fourth part, the kind of fun part, if you like, is we encourage our students to get involved in what we call extracurricular activities, which is sport, music, art, drama, clubs, whatever it is that they would like to do. The Duke of Edinburgh scheme, the Young Enterprise scheme, where they set up a business with different colleagues, debating, or there's a whole range of different clubs and societies for students to enjoy, mix with other people and gain some new skills. Четвертая часть, давайте назовем ее часть веселья. Мы хотим, чтобы наши студенты и ученики принимали участие в дополнительных активностях, мероприятиях, таких как спортивные мероприятия по искусству, музыкальные кружки, походы всякие. Там они могут и обсудить жизнь свою, и предметы, и бизнес по всей стране. Все, что угодно. Главное – получить удовольствие и выгоду от этого. And so the students live in Cardiff. Now, Cardiff is the capital city of Wales, for instance. It is about 2.5 hours due west of London. It's very easy. We pick our students up from London Heathrow Airport and take them to the college. But Cardiff itself is a great location. It's a real student city. It's very popular amongst university students with 3 big universities. It's historical. It has fantastic shopping, wonderful cafes and restaurants, a lovely waterfront development. And of course, the school itself is right in the middle of the city. So it's very easy for students to go out, have a coffee on a Saturday morning with friends, go to one of the parks and kick a football around. It's a very welcoming and very lovely and safe city for students to be in. Наши ученики и студенты живут в Кардифе, который является столицей Уэльса. Город находится в центре. Школа находится в самом центре. От Лондона можно добраться всего за 2 часа. Это отличное местоположение, и оно очень популярно среди студентов из других вузов и городов. Здесь очень много архитектуры, магазинов. Можно после школы пойти в парк, попить там кофе или поиграть с кем-нибудь в футбол на площадке какой-нибудь. So really, whatever students would like to do. Now, in terms of admissions, to study GCSE, which is 14 to 16, and we do both the 1-year
and the two-year GCSE course, students take entrance exams in English and maths. Про вступление. У нас можно получить общее среднее образование, которое с 14 до 16 лет возраста. Есть еще двухгодовой курс этого же образования. И чтобы приступить к этому курсу, нужно сдать математику и английский. If they want to come for A-levels, which is normally between 16 and 19 years of age, the students choose 4 subjects that they want to study at A-level to take their entrance exams in, and they need IELTS of 6.5. Чтобы быть в программе A-Level, возраст должен быть от 16 до 19 лет. Там студенты-ученики выбирают 4 предмета и экзамен, который они будут сдавать по этим предметам. И экзамен по английскому международный должен быть 6.5 оценок. Thank you. And so the other thing, so what I generally need first off is a student's school report, their latest one, their passport and their birth certificate. And then people apply by going to, and I'll put this in the chat for people, it's www.ccoex.com, which is the website. And then if you go to the apply, there's an apply now button. You fill in as much of the form as you can. Что же мне нужно от вас в первую очередь? Это такой отчетик из школы про вашего ученика, студента, ребенка вашего, паспорт, сертификат о том, как вы сдали английский, и на веб-сайте, который мы отправили в чат, можно найти кнопку Apply, и там найти все нужные формы и всю нужную информацию о том, что вам нужно для поступления. There's a registration fee of £250 to register and to take the exams. And generally school fees, to give you an idea, of boarding, which is the accommodation, and the tuition fees, everything all in, ends up being around about £46,000 a year. Сама регистрация, то есть для поступления нужно внести 280 фунтов, а само проживание и обучение в год, то есть такой набор все включено, он стоит примерно 46 тысяч фунтов стерлингов. And we've had some fantastic Russian students who come to Cardiff Sixth Form College from all over Russia, actually, from Moscow, St. Petersburg, from Ufa, from Ekaterinburg, from Novosibirsk, from Kazan. I can think of many different places that Russian students have come, and they've been really successful, actually, and gone on to some amazing universities and had great opportunities in terms of their careers. У нас сейчас и до этого было очень много отличных студентов из России, которые приехали из самых разных городов. Там, Москва, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург. И они уже достигли успеха, кто-то получил работу, и кто-то все еще учится в высших учебных заведениях. So I would be delighted to receive any applications. And I'm just going to put my email into the chat here, so that if people, have got any questions or want to know anything else, you would be, absolutely delighted to speak to you and help you as much as I can. That will be absolutely fine. I was just thinking, probably, does anybody have any questions? Я буду рада получить от вас письма. Вот моя почта в чат. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Я с радостью на них отвечу. We have one question from the chat. That's it. One more question. What level of English is required for studying? And do you have such language programs to improve? Yes, to do a 2-year GCSE program, you need IELTS of 5. To do a 1-year GCSE program, you need an IELTS of 5.5. And generally, to do an A-level program, you need IELTS of 6.5. I do take students who have IELTS of 6 if their marks in their other papers
are good. And what I tend to do is ask them to come a month early. We do an August start rather than a September start to help people improve their English. Для программы, которая длится 1 год, нужна оценка по английскому 5. Для программы, которая длится 2 года, нужна оценка 5.5. Для программы A-Level оценка должна быть 6.5, либо 6, но при этом должны быть очень хорошие оценки, и такие студенты-ученики должны приехать пораньше, где-то в августе, чтобы уже начать работу. Brilliant.